Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today we'll discuss about long video, that is derivation of electric field intensity. That's a vector quantity at any point, that is either on axial line or equatorial line or between axial and equatorial line. So అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. So derivation, ఓకేనా? Derivation of electric field intensity at any point. అంటే ఇది ఎలా చేయాలి డెరివేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆన్ యాక్సియల్ లైన్ అంటే ఈ యాక్సియల్ ఆల్రెడీ ఐ డెరైవ్డ్ ఫర్ దట్ వన్ 2kp bar by r cube or 2kp bar by x cube if you take distance as x. ఓకే, అలాగే ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఈక్వటోరియల్ లైన్ మనకి మైనస్ వచ్చింది బికాజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మైనస్ కేపీ బార్ బై ఆర్ క్యూబ్ ఆర్ మైనస్ కేపీ బార్ బై ఎక్స్ క్యూబ్. ఇక్కడ కే ఆల్రెడీ వీ నో ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ 1/4πε0, ఓకేనా? అండ్ వీ నో 9 × 10⁹ is equal to 1/4πε0. వాల్యూ కూడా తెలుసు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే μ0 is equal to 1/4π × 9 × 10 తెలుసు కదా. μ0 is equal to 1/4π × 9 × 10⁹. ఇది ఇక్కడ పట్టుకొచ్చేస్తే 9 × 10⁹ is equal to 1/4πε0. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. సో దీస్ ఆల్ డేటా వీ నో ఆల్రెడీ. నా హౌ టు డిరైవ్ that E at any point. For example, I'll take, see, this is a negative charge dipole and this is positive charge. So dipole definition already make cheppan in the previous videos lo. Okay, two equal and unlike charges, okay, placed at a distance 2a or 2l or whatever thing. So let this is the midpoint, let this distance be total a kada, total distance ante idi a 2a. This total distance is 2a, exactly at midpoint at a distance some x or r, x లేదా r మీ ఇష్టం ఎలా అనుకోవచ్చు, x or r, and this is making an angle theta in anti-clockwise direction. Please అర్థమవుతుందా? మనకు ఆల్రెడీ యాక్సియల్ లైన్లో తెలుసు, దిస్ ఇస్ ద యాక్సియల్ లైన్ పాయింట్ p from the midpoint already you are derived at a distance r. అలాగే ఈక్వటార్ లైన్ you are derived, okay, at a point equal distance some r. We derived all these things, ఇవన్నీ మనం డెరైవ్ చేసాం, ఓకే, మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. Now suppose if suddenly gives at some point p at a distance x or r making an angle theta. Now at this point what is the general formula will be deriving? What is the general formula for E? ఓకేనా? సో దానికోసం ఏంటి, ఆల్రెడీ మనకి డైపోల్ మూమెంట్ తెలుసు కదా. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్ from negative to positive. Now because it is at an angle theta, what are the components? Okay na? So the component theta idi kabatti idi x component y component avutundi. See, it is making an angle theta, this one. So what is this component of p? P cos theta. Okay na? This is p cos theta and this is p sin theta, this direction. This is p sin theta. Like అర్థమవుతుందా మీకు? So elliptical dipole moment, this is the direction of dipole moment. It is making an angle theta. P is a point at some point. This is axial line, equatorial line before. Okay, at some point on a distance x again r అయినప్పుడు, if theta is the angle made by this point, now what is the component? This is x component, this is y component. Okay na? So p cos theta, p sin theta. Now at this point ఈ p cos theta కి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది axial line కదా. This is E axial. అలాగే this is equatorial. అర్థమవుతుందా? So this point, this is the axial line. Okay na? So what is E axial? Already you have derived. E axial is equal to 2kp 2kp by x cube. అంటే 2kp అంటే ఇక్కడ what is the component? P cos theta. Okay, by x cube. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఆల్రెడీ డెరివేషన్ మనం చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. 2kp
by r cube లేదా x cube. So but what is the component here? P cos theta, okay, 2k P cos theta by x cube. అలాగే what is this direction? Equatorial, ఈ ఈక్వటోరియల్. మామూలుగా అయితే మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మైనస్ తీసుకుందాం, ఓకేనా. సో కే పి, వాట్ ఈస్ పి హియర్? పి సైన్ థీటా, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పి. సో పి సైన్ థీటా బై ఎక్స్ క్యూబ్, ఈక్వేషన్ 2. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్, దిస్ ఈజ్ వన్ వెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్? This is the resultant E net. Suppose this is making some angle alpha with the axial line. Okay, E net is making alpha with the axial line. So E net ఎలా వస్తుంది? parallelogram లా root over a square, that is E axial square plus E equatorial square plus 2 E A equatorial. And what is the angle between these two vectors? Cos 90. సో ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ ఈవే మిగులుతుంది, అది ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ నెట్ ఐ రైట్ ఇట్ హియర్, ప్లీజ్ కాపీ. ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ ఈ యాక్సిల్. ఈ యాక్సిల్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం చూడండి, 2kp కాస్ థీటా బై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అలాగే ఈ ఈక్వటోరియల్. ఈక్వటోరియల్ ఏంటంటే కే, మీరు అక్కడ మైనస్ రాసినా పర్లేదు, బికాజ్ మైనస్కి హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి నథింగ్ ప్రాబ్లం here. మైనస్ రాసిన అయిపోయింది బికాజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో కేపీ సైన్ థీటా బై ఎక్స్ క్యూబ్ హోల్ క్యూబ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ జీరో. ఇది క్యాన్సిల్ బికాస్ కాస్ 90 యాంగిల్, వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్? కాస్ 90 జీరో, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. 2 స్క్వేర్ అంటే 4, కేకి కే స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ cos square theta by x power 6. అలాగే ఇది k square p square అలాగే sin square theta by x power 6. Now here I will take some common. E net, that is electric field intensity at any point making some angle, okay, is given by under root. Common ఏం చేద్దాం? k square p square by, ఇక్కడ కామన్ x పవర్ 6 తీసేయచ్చు కదా, తీసేసి లోపల బ్రాకెట్లో 4 ప్లస్ ఇంకేమి కే స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ కామన్ తీసాం కదా. సో ఏం మిగిలింది? 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఓకేనా. 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఓకేనా. ఇదిగోండి 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇందులోంచి ఇది, ఇక్కడేమో సైన్ స్క్వేర్ థీటా మిగిలింది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా. అర్థమవుతుంది కదా. Now from this you take it outside. E net k square ki k square root of p square ki p, and what is the square root of x power 6? X power 6 square root anta x cube, okay na. So x cube lopala em milindi manaki root lopala you are left over with 4 cos square theta plus sin square theta. Kani ikkada you can either convert into sin square theta or cos square theta. Better you convert into సైన్ స్క్వేర్ థీటా యాజ్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. అలాగే మనం మార్చుకోవచ్చండి. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఫ్రమ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. లేదా యూ కెన్ ఈవెన్ కన్వర్ట్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ఏది సేఫ్ అయితే అది మార్చుకోండి. సైన్ స్క్వేర్లో మార్చుకుంటే 4 మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది. కాస్ స్క్వేర్లో మార్చుకుంటే 1 ప్లస్ 3 కాస్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో బెటర్ యూ ఫాలో ఎనీథింగ్. సో దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను. 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్లో ఐ రైట్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఫర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఓకేనా, కాపీ చేయండి. నోట్ చేస్తారా? ఇక్కడ రాస్తున్నాను మిగతాది. అయిపోయిందండి డెరివేషన్ ఆల్మోస్ట్ వేర్ ఎండ్. సో ఈ నెట్ అండి చూడండి, ఈ నెట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇస్ గివెన్ బై ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చిందండి కేపీ బై ఎక్స్ క్యూబ్. ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్, ఆర్ తీసుకుంటే ఆర్, మీ ఇష్టం. రూట్ ఓవర్ రూట్ లోపల చూడండి, ఇది 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 3 కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1, ఇది ప్లస్ కదా, 1 ప్లస్ 3 కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ఒకవేళ మీరు దీన్ని సైన్లో కన్వర్ట్ చేస్తారనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు? రూట్ లోపల 4 మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఇది కూడా కరెక్టే రూట్ లోపల. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. బట్ ఎక్కువగా ఇది వాడుతున్నాం కాబట్టి అది వద్దులేండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఓకేనా. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది? ఇది వెక్టార్ కాబట్టి బార్ పెట్టేసేయండి, ఇది కూడా వెక్టార్ కాబట్టి బార్ పెట్టేసేయండి.
ఐదర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎక్స్ ఆర్ ఆర్. సో ఇది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. సపోజ్ యాక్సిల్ లైన్ తీసుకోండి. యాక్సిల్ లైన్లో వాట్ ఈస్ థీటా? 0 డిగ్రీ. చూడండి వాట్ ఈస్ యాంగిల్? వాట్ ఈస్ యాంగిల్? 0. సో కాస్ 0 ఎంత అవుతుంది? 1. సో 1 పెడితే 1 ఇంటూ 3 1, 3 ఇంటూ 1 3, 3 ప్లస్ 1 4, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఎంత? 2. సో 2 కేపీ బై ఎక్స్ క్యూబ్ వచ్చింది కదా యాక్సిల్ లైన్. నా కమింగ్ టు ఈక్వటోర్ లైన్. ఈక్వటోర్ లైన్ అంటే ఎంత? 90 డిగ్రీస్. ఇదిగోండి ఇది ఈక్వటోర్ లైన్ 90 డిగ్రీస్. కాస్ 90 ఎంత? 0. సో 1 మిగులుతుంది. రూట్ 1 ఎంత? 1. సో కేపీ బై ఎక్స్ క్యూబ్. ఆఫ్ కోర్స్ మైనస్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. అదవుతుందా? సో దిస్ డెరివేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి జేఈ అండి. అందుకోసం మీకు డెరివేషన్ పెద్దదైనా సరే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అర్థమైంది కదా మీకు. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.